Right, mphulaphula uMbhashe FM, for guest namhlanje siphinde safika for ke sinayo ke i-guest yethu namhlanje uMfundo Ntoni esawuthi sithethe naye malunga ke mhlawumbi nokubana ungubani, and then ke siphinde sithethe nangeetopic ezimbini endifuna sijikeleze kuzo ethi today's youth versus youth of 1976, and then as well we also have another topic esawuphinda sijikeleze kuyo ethi youth challenges and technology. Mr. Ntoni, Yes, sir. molweni. Yeah, Kunjani namhlanje mhlekazi? kuhle bhuti, kunjani kuwe? Hayi kuhle nakum. Siyakwamkela apha kwi-Couch yoMbhashe FM. Couch ke yoMbhashe FM kulapho ke kuye kuchophe aba bantu sithi zii-movers and shakers, abantu abenza izinto zenzeke ebomini babo. Yeah. I'm very much grateful, and thank you very much for inviting me and for making me the first one to be on the program. Inkosi kakhulu. Okay, actually ngowesibini funa Is ke it? siyaqhubeka ke but ngowokuqala ke yeah ngowesibini because ke sikubamba kwi-youth day namhlanje nalo yiyo nto siyibambe wena siyaqonda uba noko umcimbi wabantu abatsha uzawazi ikhona zawo zonke. Yeah. Ndifuna okokuqala uqala usixelele into okokubana ngubani uMfundo Ntoni. Well, Mfundo Ntoni is a 23-year-old. Yeah. I don't like to dwell much into what I do, but ke ndingumntu who's very much involved kwizinto that are involving young people, community development and all of that. And I'm also a radio broadcaster, very much involved kwizinto ezidibene nemedia and stuff. So I am more into this space, say media, and also my umsebenzi endiwenzayo currently involves izinto ezidibene nemedia. So Mfundo is just a media, what do you call it, Mfuras? Yeah. Media boffin. Exactly. A media boffin. Coincidentally, wena Mfundo Ntoni, you are also talking to Mfundo as well. That's why ke esithi ungumfurasini kwelinye icala, uyaqonda? Yeah. So abaphulaphuli boMbhashe FM bakubukele at the very same time bakumamele. So ke they can also throw ii-questions zabo. Sizayifaka inamba wena apha escreenini apho banothi bathumele khona ii-questions. So uthethe ngomcimbi we-radio. So are you currently in radio ngoku okanye ke mhlawumbi you was in radio before? No, I've been in radio for quite some time. I think I started doing radio while I was still in high school. You would know this. I used to go and camp there by the radio station, looking for my own big break, you know. And I did that for quite some time. I think I started when I was in grade 10. That's when I got my first radio show. And then I've been doing it since. And as iminyaka ihamba ke people grow, and we move into other things. And then I moved into other radio stations to fulfill other roles within the radio space. And currently bikhona iproject ebesizama iKapa Youth Radio, but ke because izinto when this lockdown happened, basically space where we were in talks nabantu who are more like content contributors into our platform, because I wanted to provide a platform to young people of Cape Town where they can showcase their talent and they can get their voices heard. So I started this online radio station. So but ke ngoku ngenxa yezinto ze-lockdown and all of that, so we had to halt some of our plans nezinye izinto ebesisebenza kuzo because of that. But ke as time progresses sawuqhubeka ke sibone izinto zethu uba sisibeka phi. So that is where I'm at the moment. Yeah. Okay. I heard you talking about the province of Cape Town. Where is Mfundo originally come from? Originally, well, hey, that's a very difficult question. Yeah, exactly. DJ Mfuras, I was born here in Paarl, in the Western Cape, on the outskirts of the Cape. Yeah. On the outskirts of the Cape Winelands district. I was born in a hospital here called General Hospital. That was 24 years ago. Wow, that's many months ago.
Yeah, on the 25th of August. But ke since ke singabantu abamnyama iingcambu zethu zona singoba lapha ncam, nangona ke abanye bethu we call ourselves ii-boners, but ke apho ndisuka khona we are abazali apho babesuka khona ndiza nehistory ke ngoku. Abazali kanye kusekhawutshini. exactly. Apho abazali baphuma khona, ikhaya khulu ke apho siphuma khona sisemtsheko. Then we moved to eZwatota in Queenstown, kwilali ke apho sizinze khona kuthiwa yes, Sibalivatala. Ilali ekuthiwa kuseTabasa. So kulapho ke sizinze khona ngoku. So ngawasezWatota, abanye abantu ke abantu abaninzi bayazi njengeSibalivatala. Yeah, kulapho ndiphuma khona in the Eastern Cape. Yes. Wow, that is great, man. Kuthiwa ke Eastern Cape, the home of legend, and then as well home of legend ezisakhulayo at the very same time. Exactly. Apha ke kwi-couch ke Mhlekazi, we grill, we ask everything that we know about you. It's up to you ukuphendula okanye ubaleke nempendulo, kodwa ke thina siza kubuza. We move and shake, we always see you kwizinto ezikhulayo ezibheka phambili. Is either yinto eqalwa nguwe okanye ke mhlawumbi uya-approachwa ngabantu bathi iza kuba bebona umsebenzi wakho. You've been writing, you've been going to what is it, the Achievers, what is this one? Khona lento bokuyenza where you go out camp as abantu abatsha nifuthelane nisabelana ngolwazi. Can you also touch there into okubona mhlawumbi zintoni ezibe nizenza, ububhala ntoni kwathini? Well, I think if you asazi story sam as I don't think that other people know it, how I got into radio. We want to know the first thing the couch. So this is what happened. That I think it was 2013. I think it was in 2013. So I used to be benibhala during that time. Benibhala kakhulu poetry, short stories, and lots of other stuff, you know. So writing is one of my passions. So, and it's one of my, I think, enye nje izinto endizithandayo, right? So then again the share, so I was writing for, or rather I was publishing my work with Funza, you know, the Mobi site where you can publish your own work and all of that. So now I used to share my work on Facebook, you know. So I think you came across some of my work through Facebook, and then you invited me to your radio show for an interview because you wanted to profile me as a young person who's involved in the arts and all of that, you know. So after that, so after that interview, I was like, nah, man, I think this is what I want to do. You know, after that interview, I think we hooked up, and I think around that time, that is around that time where I met abantu Kebase Children's Radio Foundation. It was also around that time where, so I also got that opportunity again, also, but okay, nansi enye opportunity enongena ngayo apha eradweni, yabo, because kukho ngole program evelayo ifuna abantu abatsha who are interested in doing radio reporting, content production and all of that. And I was like, this is my opportunity, let me grab this opportunity. This is my chance yoba ndingene eradweni. So I grabbed the opportunity, and that is how I ended up. But funny enough, I never really did a show under the Teen Talk radio show. I did the training and all of that, but when I was supposed to do the show on that particular Saturday, they're like, nah, man, I think is a Teen Talk and all of that. Please. You know, so as you can hear my voice, I don't sound like, even back then, I did not sound like a teenager and all of that. So that nah. So I will take you to the real stuff. So you will be doing a radio show. Yeah, so ndahamba ndodada nefishi ezikulu. So that is how I actually started doing a radio on Saturdays and doing the Lunch with Mfuras, which was one of the biggest radio shows. Some of the people that we have interviewed, your big names, Mfuras, big names. Like, and yes, nobody ngaqala ngapha ubala. So I think
iyona opportunity when it comes to radio endayifumanayo le ndayibona uba yeah, you know, so to break the game. yeah. Yeah. Okay. All right. Enough about wena sivile ngomsebenzi owenzayo nezinye ke mhlambe esingazuza nazo ngaphambili ngeli xesha. Still tune apha for ke kuMbhayish FM sithi on the couch namhlanje sihle naye ke uMfundo Ntoni, as I used to call him because ke besingumfundo wababini, Mfundo Ntoni, to differentiate between the two. So hence I'm still Mfuras Mfundini even nangoku. Yeah, mhlekazi wami ngoku namhlanje lusuku esithi June 16 nalapho abantu abatsha belizwe loMzantsi Afrika bekhumbula okanye besenza le nto kuthiwa yi-commemoration, le nto kuthiwa yi-commemoration into eyenzeke ngo-1976. Ukhona nje umuntu osifowunelayo apha, guys, don't phone live. You just send a WhatsApp on 081 335 3343. You don't have to phone live. 081 335 3343. If maybe you want to ask a question kuMfundo Ntoni about ubomi bakhe nezinto azenzayo, abantu bandifowunela live. Ndifuna sithethe ngalo mcimbi, today's youth versus youth of 1976. Sizayixhoma loo nto apha ngoku. Ndifuna sijikeleze sithethe ngalo mcimbi. Khona netopic yesibini esizawuvala ngayo ethi youth challenges and technology, but for now ndifuna ke sidibanise izinto zimbini, today's youth versus a youth of 1976. What can you say about abantu abatsha bangoku kunye nabantu abatsha ababebatsha ngo-1976? I think for us we have some things in common nabantu. Well, when I say we, I include myself. Yabona kubantu abatsha, the current generation. Zikhona nje struggle esinazo common nabo bebenazo abantu baka ulutsha lika 1976. Nangona kunjalo ke I think also sinazo struggles zethu zeli xesha esijongene nazo singabantu abatsha, and ke nendlela mhlambi esizenza ngayo izinto zihambe zingafani nendlela mhlambi bona ababesenza ngayo izinto, you know, because this yabona ngoku siphela kwixesha le social media and all of that, you know, you see some of the activism more on social media and less on the streets, if you know what I mean, you know, because at that time I think the youth of 1976 was more into inansika indlela bona bebesenza basho i-voices zabo ziyavakala, you know, they would go into the streets, you know, but ke I think i-sacrifices abazenzayo yabona back then, you know, zasinceda to a certain extent namhlanje yabona, because now I think zinintsi izinto esinazo ngoku because ngenxa yezinto mhlambi exactly. Yeah. Omnye umntu athi abantu andizuthi uthina because andisendiphumile ngoku kuba ngumntu omtsha. Kuthiwe abantu abatsha beli xesha balazy. Ingaba mhlawumbi ngumntu lowo ongakhange ajonge amaxesha eteknoloji, mhlawumbi uthi ulazy uhlele ekhawushini okokoko awuphumi uyokwenza nto, kanti wena ubhizi kunye ne-social media nazo zonke izinto ofanele uba ubhizi zizo, usebenzisa iteknoloji to go voice out like njengoba sisenza ngoku. Omnye umntu balibele ukuhlala ezikhompyutheni aba, but we are talking. This is izinto ezifana bazenziwa ngabantu abatsha, mhlawumbi omnye umntu uzatsho. So inoba mhlawumbi ke ungathini when it comes to kwizinto ezinjalo, kuthiwa balazy abantu abatsha beli xesha compared to abantu phaa ngaphambili phaya? Ezo comments azinabunyani wena Mfuras. I'm saying this because I don't know whether it's because I'm surrounded by movers and shakers myself, but the young people that I'm seeing in my circle are doing amazing things, you know, I don't want to lie. I've seen abantu abatsha very much involved in kwizinto involve the community, very much involved in the arts, very much involved in politics, very much involved. If you can see, even now in Parliament, the people that are shaking Parliament, it's young people, you know. So when people are saying exactly young people are lazy, I'm like, what young people are you talking about? You know, because now young people are championing. Exactly. Ezinye zezinto esizibona, look at the Fees Must Fall movement, you know, the Fall List, all of them, those are young people that were championing those genuine causes. But baninzi man abantu abatsha benza izinto amazing, yabona wena Mfuras, but ke obviously there will be those, you know, aba kuthiwa ngobholela ecaleni asoze bangabikho.
Yeah, bona so okay, but get to say young people are lazy. Nah. I don't think so. You don't agree with that. All No, right. no. Usaphulaphula ke isikolo sakho esithanda ukuba phambili ke ingakumbi ke kweli cala le-technology uMbhashi FM. Namhlanje ke sithetha naye ke uMfundo Ntoni, mfana futhi ke oyi-mover and shaker, ngokohlobo ke endimdescribe ngalo because ke kuthiwa ngintoni kanene, abantu bavuka bahambe bavuthulule bahambe bokhangela amathuba okanye ke uba awekho amathuba bazenzele. Sithetha naye ke namhlanje sifuna uku-understanda ke mhlawumbi icala lakhe yena as umntu, siphinde sijonge into yokubana ulutsha langoku silithelekise nolutsha luka-1976. Uyaliphendula ke elami igama ke ndingumFuras Mfondini sikunye, sithetha futhi ke nee-movers and shakers for about 20 minutes. We've got something like 5 minutes eshiyekileyo. Ungathi usibuze, ikhona inombolo yakho phaa kwi-screen sakho esele ihamba phaa esithi 081 335 3343. Ungasithumelela iWhatsApp yakho okanye usithumelele i-comments apha ke kuFacebook uba mhlawumbi unombuzo ofuna ukubuza kuye. Masitshintshe ikhasi ke kancinci ke Mr Ntoni, sijonge ke ngoku kwii-challenges zolutsha. Sibavile i-comparison aba babayi-two, youth of today kunye nolutsha luka-1976. Asijonge ke ngoku ii-challenges kwaba bakhoyo ngoku abantu. Zintoni ii-challenges mhlawumbi esingathi zijongene nolutsha sithetha nje? Sure. Zininzi. I don't think even 5 minutes 5 minutes is enough to go into it. I Yeah. don't know whether you've been watching the news. Ayongxaki yolutsha, but ke it's a societal problem, but ke iyaba-affecta nabantu abatsha to a certain extent. Indaba ye-gender-based violence, and young people are scared, for us are scared to go anywhere. They fear for their lives because ngenxa yezinto ezenzekayo currently. I think we live in a society ngoku, I don't know, it's messed up ngenye indlela nje endingenokwazi uyicacisa. Another thing is joblessness, youth unemployment. Yenye yezinto ezo echaphazela ulutsha kakhulu, and some people bade bazifumane mhlawumbi bekwi-depression, all of those things ngenxa yokunqaba komsebenzi. Umsebenzi awusafani nangaphambili. Umsebenzi is very scarce. I think yabona ke leyo yeyona nje eyingxaki. Even graduates, are struggling when it comes to finding employment. I think zezinye zee-challenges, but zininzi, like different substance abuse and all of that, but ezona ndizibonayo uba yabona ziphaa, yabo zezi sendizikhankanyile. Talking about ukunqaba kwemisebenzi, abantu babe be-qualified. Mhlawumbi omnye umntu uzobuza into yokokubana mhlawumbi athi ubufundela ntoni kanti esikolweni? And then masiphinde before uphendule sijonge kweli cala le-lockdown. I-lockdown izokwenza eyona dent inkulu, iza kwengeza more. Kukho abantu efuneke bephume esikolweni bezokwengeza kwelo nani labantu abangaphangeliyo. Imisebenzi iyaphela ngoku. Asiqale siphendule laa mbuzo mhlawumbi womntu uzothi ubufundela ntoni, i-graduate lo mntu but akaqeshekanga kuba efundile. Ungathini xa uphendula lo mntu ubuza lo mbuzo unjalo? Hey, unfortunately, ke Mfuras, yes, I don't know, andiyazi ubana uphendula njani, but eyona nto endiyibonayo ibingamandla, the education system yethu igqwethekile kakhulu, yabo. Bendifuna uzapho ke. Bendifuna uze apho, like i-skill, sifanele uba senza ntoni nge-education esinayo? I-skill singaba si-enough mhlawumbi okanye mhlawumbi yintoni lisibethayo thina? It's the education system, and not only the education system, but also the socialization, starting from home, because that is where the foundation starts. How are these kids taught when they're growing up? Mhlambi at your house, you've never had someone who runs a business. You've never seen someone who's into entrepreneurship. The only thing that has been inculcated, mhlambi ubukade uyifundiswa, it's like you need to go to school. After going to school, you need to find work. After work, you stay there until you get your pension, your benefits, and all of that. Yes, one is in, So it's it's part of socialization and it's part of the education system. So it's not easy. Yabona uvele uthi umuntu makathi, why ungavele uqala ibhizinesi? It's way deeper than that. Mindset yakhe. So we need a mindset shift kwi-mindset kuqala, yabona. So once we get that, yabona, so kuzaba lula ke ngabantu
to know that, okay, I'm going to school, I'm going to study graphic design, and after I've finished this graphic design, well, I don't need to look for a job. I can actually do this at home, can start small, dibane ndenze i-logo for i-businesses ezincinci apha elokishini, do ezinye projects and all of that until ndide nam ndikwazi uzimela mhlawumbi and have my own agents and all of that. But it's not that easy, but also again ne-issues of imali, because we know enyanisweni you need money. Exactly, you need money to start a business, and zinintsi ezinye zee-challenges ezenza abantu baqale emisebenzini before they can even start their own businesses. Some ke zezinye ze-security, you know, i-entrepreneurship inawo ngelinye ixesha abantu bafuna laa sense of security uba, okay, I'm secured, I work for government and all of that. But ke ngoku xa urani yakho ibhizinesi njengangoku, yabona ngoku everything is on lockdown, yabona, kanti abanye abantu are working, yabo, abantu benemisebenzi, bakhona abafortunate abasebenzayo ngoku. So zinintsi ii-challenges. Yeah. Uyacaca uba ungumsasazi kuba uyakwazi ukuqikelela ixesha. Utshilo wathi le mizuzu emihlanu bendisithi ishiyekile before sifike ku-20 past is nothing because ke sisenombuzo efuneka uphendule. Iteknoloji ke ngoku apha ebantwini abatsha sithethile ngee-challenges. Ake sijonge ke ngoku iteknoloji. Ingaba mhlawumbi abantu abatsha bayisebenzisa ngokwaneleyo iteknoloji ekhoyo? Njengokuba mna ndithetha nawe ngoku sendlini mna kweyam indawo, but we are talking, abantu abaninzi they have an access kule ngxoxo siyithethayo. So abantu abatsha ngaba mhlawumbi they are embracing enough i-technology. Yabona ke siya-excela ke apho Mfuras. When it comes siya-excela when it comes to technology, and we are using it to our advantage. I've seen just in the past few weeks, a few days rather, abantu, almost everyone une online stream on radio streams and all of that. I'm like, okay, we're moving towards so abantu baya-embrace i-technology, but ke kukho i-challenges, like, you know, the prices of data and all of that. So it's not easy, it's not accessible to everyone. But if iindaba ze-data and all of that zinganantsika, singakwazi uzisolve into ezinjalo, I think everyone would be online doing something, would listen to radio online, watch TV online, do everything online. So I think it's the first, what do they call it? Fourth industrial revolution. I think so. There's a space where everything is moving into a digital. Simamele radio online, yonke into yethu siyenza online, even nayo imoto zawo, you know, ayikho nje into. I think we embracing i-technology. We even sitoyitoya via Facebook now, toyitoya via Twitter. Kwenziwa itoyitoyi masikwenziwe ipetition, yabona. Athi abantu besayibona begqithile, so inani elithile kuthiwa okay, no, iyavakala yonke le nto ithethwayo apha. Exactly. Okay. So sithetha nge-technology ne-4IR, uMpashe FM zezinye zezitishi ke mfoti ke ezine-foundation enjalo ezijonge elikhulu kumcimbi we-Fourth Industrial Revolution. Nalapho mfoti ke izinto zethu sizenza sisekelezele apho. Okokugqibela Mhlekazi Ntoni, sesiyipha ku-23 minutes ngoku mfoti ke sithetha thina sobabini. Ndifuna ke ngoku kujonge umntu ophaya ekhaya, phaya ezilalini, phaa kuGatyana, ophaa mfoti ke eZibatala, ophaa kuTsolo okanye naseNgqamakwe. Ingaba mhlawumbi ke ngoku une-challenges eziyi-1 nomntu osezidolophini ngala maxesha? Definitely not. Definitely not, Mfuras. Ndithethe ngedatha here and there. Yabona thina we've got xa ndisithi thina ke sendisitsho abantu abasezidolophini, we've got access to so many things, you know. So ezilalini we know the lack of resources inintsi nje ezaba i-challenge. I think just zingaphaya kokucinga. That is why most yabo iye imove ize kweli cala for better opportunities and all of that. I think we are at an advantage thina on this side more than abantu who are in the rural areas, yabona. So the issues of network, data and all of that, yabona zezinye nje ze-issues kubo when it comes to the online thing. Yabona ezikolweni kuvaliwe ezikolweni. Kids are taught online. Then we have to write exams online. We have to submit portfolios online. So almost everything yenziwa online, you know. And thina sine-access kwezinye izinto. There are hotspots everywhere ezidolophini. We can go into the hotspot within your own vicinity
uyocofa phaa ikhompyutha and all of that, but you won't find those things ezilalini, because zinqongophele ke inantsi ke ii-resources. So ii-challenges zethu zi-different, but ke zikhona ii-challenges ezi-common kuwo wonke umntu as umntu omtsha. Yeah. Okay. Then okokugqibela nyhani ke ngoku, because ke sesikwi-5 minutes extra out of la 5 minutes bendithethe ngayo, urhulumente ke ngoku ukuhlangabezana nabantu abatsha ingaba wenza ngokwaneleyo? Uba uyenza ngokwaneleyo ingaba mhlawumbi ezo opportunities uyaziveza ebantwini? The government. Mfuras. Yeah. I don't think we will ever reach a point where we say kwenziwa ngokwaneleyo. I don't think so at all. There's still a lot that can be done, that can be improved, and I don't think we'll ever reach a stage where apho sithi there's enough now, yonke into yenziwe ngendlela. Yabo kusekho abantwana that have to cross rivers to go to school. Yabona, 25 years into democracy, so there's still a lot. There's still a lot. Yabona nje njengoba besithetha ngendaba yonqaba kwemisebenzi. Yabona abantu abasha abanamisebenzi ngoku bayagraduate bahlala ezindlini. Yabona, so there's still a lot that needs to be done. Yabona, not only by government, only private sector, bonke abantu i-stakeholders ezinokwazi mhlawumbi ukuphucula indawo i-society nje yoMzantsi Afrika. Nathi as individuals, we have a responsibility to drive change, in the community and be change agents and to do everything ezawukwazi uthini iphuhlise indawo esihlala kuzo ne-society nje ngokubanzi. Wow. Mfundo Ntoni, singathetha kube ngomso mntana exhego. Sihleli noMfundo Ntoni apha ke on the couch apha kuMbashe FM esicacisela ke for it ke ngaye okubana ungubani na, at the very same time sijonga ulutsha lanamhlanje silithelekisa nolutsha lika 1977. Omnye ke umcimbi besithetha ngawo i-youth challenges kwakunye nemicimbi ye-technology, sizama ukuzibhalansisa ezo zinto, but ke common question ke sayibuza kuNtoni into yokubana ngaba ke mhlawumbi urhulumente wenza ngokwaneleyo na ukuhlangabezana nolutsha, uyaziphendula ke uMfundo Ntoni ke ezo zinto kanjalo. Uba mhlawumbi ke upholisiwe ke lo dliwano-ndlebe live uzalifumana wena kwalapha kuMbashe FM, lizawuhlala likhona at the very same time after some couple of minutes sizawuphinda silixhome phaa kwi-channel eku-YouTube esiyibiza uba i-MOTV, Mbashe Online TV, khona phaa uzalifumana le micimbi. At the very same time ke uba khange ulimamele sizawuphinda silidlale naphayana ke kuMbashe FM as in an audio format. Mfundo Ntoni, asibambe ngazo zozibini mhlekazi into okokubana uvume ukuthetha nathi ngeli xesha. Your last words, and then usixelele into okokubana mhlawumbi umntu ofuna ukukufumana kwezi socials ufumane kaphi? Now ngathi ndiyi-celebrity, eza-celebrity eTV-ni. I'm available on Facebook. Kaloku omnye umntu uzawumamela ezinto uzithethayo aqonde uba there's more, ndingadimbaza nguvimba lo. Yeah, I have a strong presence on social media, Mfuras. I'm available on Facebook. My name is Mfundo Ntoni on Facebook. Also on Twitter, I am Mfundo Ntoni. And that is where people can find me. And that they can follow me on all social media platforms. Mfundo Ntoni. And that's it. That is how they can follow me. And my parting words is that abantu keep a safe man ngeli xesha lenantsika le-COVID-19, bathobele zonke regulations ezibekwe ngurhulumente and baqiniseke uba yonke into yabo bayenza nje ngendlela erayithi. Sifuna side siyofika phaa ku-level 1, bonke abantu be-safe, bephephile ezintweni zonke. So I think that's about it. Thank you very much for inviting me once again. Okay, khozi mhlekazi. Utata uVictor Ntoni kutamkhulu wakho? I wish. I wish he was. Yeah. Kaloku ucula kamnandi. All right. Asibambe ngazo zozibini ke mhlekazi ngothetha nathi ngeli xesha apha ku On the Couch. Thank you very much, sir. Thank you very much. All right, inkosi ke. All right. Mphulaphula Mbashe FM binguye ke lo Mfundo Ntoni, sithetha naye ke mfowethu ke sixelele into yokubana ungubani nemicimbi lena besithetha ngayo inento kwenza futhi ke nento zabantu abatsha. Kwelami icala ke manibambe ngazo zozibini ndithi inkosi kakhulu till we meet again on the couch with nomnye umuntu omtsha very very soon. Goodbye till we meet again.